Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So now we are going to start the practice paper number 2, Science of SSLC. So practice paper number 2 ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ MCQ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ MCQ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, 3 ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಲೋನಾಯ್ಡ್? ಒಂದು ಸಾಲೋನಾಯ್ಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಬಾರ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಆಪ್ಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾರ್, that is what we have kept the soft iron bar, it will magnetize as long as there is a current in the coil. Current coil ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ it behaves like a magnet, that is electromagnet. So that is the answer for the first question. For first question the answer is option B. Then coming to the second question, identify the circuit given in the figures in which the electrical component have been properly connected. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದರೊಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅಮ್ಮೀಟ್ರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ 4 ಫಿಗರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಗರ್ 2 ಮತ್ತು ಫಿಗರ್ 4 ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಫಿಗರ್ 2 ಮತ್ತು ಫಿಗರ್ 4 ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ಅಮ್ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ 4 ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಫಿಗರು ಎರಡನೇದು, ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ, ಅದೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 4 ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಮ್ಮೀಟ್ರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮ್ಮೀಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು 4 ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನಿವೆರಡು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟ್ರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟ್ರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. 1 ಮತ್ತು 3ನ ನಾವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಮತ್ತು 4 ಎರಡೂ ನೋಡಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So find current flow through the conductor if a charge of 150 coulomb through a wire in 1 minute ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 150 ಕೂಲಂಬಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150 ಕೂಲೂಂಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 1 ಮಿನಿಟನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟನ್ನು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. So what is the formula? I is equal to Q by T. So I is equal to Q. Q ಎಷ್ಟಿದೆ 150 divided by T ಎಷ್ಟಿದೆ 60. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 3 2s 3 7s ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 3 5s ಸಾರಿ 3 2s 6, 3 5s 15. So 5 by 2 ಆಯಿತು. What is 5 by 2? So 5 by 2 is equal to, so I is equal to 5 by 2. What is 5 by 2? That is 2.5 ampere. So 2.5 ampere current that flows through the circuit. So 2.5 ampere illide nodಕೊಳ್ಳೋಣ. So 2.5 ampere, option C is the right answer. So 2.5 ampere.
Now let us go for question number 4. So question number 4 in there, state any two disadvantage of using nuclear energy. So nuclear energy in the ಎರಡು disadvantage ಕೇಳಿದಾನೆ. So let us write the two disadvantage. So what is the two disadvantage of nuclear energy? So nuclear energy ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, so let us write the disadvantage. ಮೊದಲನೇ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್, it causes radiation pollution. So it causes radiation pollution. And the second one is it causes genetic disorder. It causes genetic disorder. So these are the two disadvantage of using nuclear energy. It causes radiation pollution, it causes genetic disorder. So these are the two disadvantage of using nuclear energy. Then coming to the fifth question, define one diopter of power of lens. So one diopter na define ಮಾಡೋಣ. So I am answering for fifth question. So one diopter na hige define ಮಾಡೋಣ. So one diopter is defined as if the focal length of a lens is if the focal length of a lens is 1 meter, then the power is 1 diopter. If the focal length of a lens is 1 meter, then the power is 1 diopter. ಲೆನ್ಸಿನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಪವರ್ 1 ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್, then the power of lens is 1 diopter. So like this we have to define diopter. Now let us answer for the sixth question. Draw the diagram of an electric generator. Label the following parts. So now we have to write the diagram of electric generator, and you have to label ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಷ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ I won't write it, so you have to write the electric generator diagram. Now I will move for the seventh question. So name and state the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು let us write the name and state rule. ಸೊ ಯಾವ ರೂಲಿನ ಹೆಸರು, ಯಾವ ರೂಲು ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ರೂಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. So now let us answer for seventh question. So the name of the rule is called Fleming's left hand rule. What is the name of the rule? The name of the rule is called Fleming's left hand rule. What is the statement for Fleming's left hand rule? Hold your left hand such that thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular to each other. So what is the name of the rule? Fleming's left hand rule. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಟಾರ್ ರೂಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಾರ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ Fleming's left hand rule. Hold your left hand such that thumb, forefinger, middle finger are mutually perpendicular to each other such that
So thumb indicates the direction of force. Forefinger indicates the direction of magnetic field, and middle finger indicates the direction of current. So like this we have to state Fleming's left hand rule. According to Fleming's left hand rule, hold your left hand such that thumb, forefinger, middle finger are mutually perpendicular to each other, such that thumb indicates, nodi, ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ 90 degree, ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ 90 degree, such that thumb indicate the direction of force, forefinger indicate the direction of current, and the middle finger indicate the forefinger indicate the direction of magnetic field, and middle finger indicate the direction of current. Idu force, idu magnetic field, idu current. So like this we indicate thumb and forefinger and middle finger. Now let us answer for in that question only. So one more question is there, B question ide, a B question answer ಮಾಡೋಣ. So what is the B question? What is the role of split ring in an electric motor? What is the role of split ring? So ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ನ ರೋಲ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. So what is the role of the split ring? It reverses the direction of current. So ಇದು current ನ direction ನ reverse ಮಾಡುತ್ತೆ. So what is the function of split ring commutator? It reverses the direction of current. Who will reverses the direction of current? That is split ring. So that is the answer for 7th B question. Then coming to 8th question. So 8th question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So in the 8th question they asked, name any two energy sources that you would consider to be renewable, give reason for your choice ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಏನಂತ, ಅದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ 8th ಒನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. So first I will consider solar energy as the renewable source of energy. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, because it is available abundantly. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. So which are the two renewable source of energy? One is solar energy. Why? Because it is available abundantly. Then wind energy, because it is available easily. So these are the two renewable source of energy I will consider as a renewable source of energy. Next, let us move for 9th question. Now let us answer for the 9th question. In the given circuit, calculate. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, R1 and R2 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ 6 volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಮೂರನೇದು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R2. ಹಾಗಾದರೆ R2 ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು,
ಎರಡನೇದು ಕರೆಂಟ್, ಮೂರನೇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R2. ನಾವು 6 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ನಾವು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. R1 is equal to 4 ohm, R2 is equal to 20 ohm. Now voltage is equal to 6 volts. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RS is equal to R1 plus R2. ಸೊ RS is equal to R1 ಅಂದರೆ 4 plus R2 ಅಂದರೆ 20. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ through the total resistance of the circuit is equal to 20 plus 4, that is equal to 24 ohm. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 24 ohm, ದೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ is equal to 6 volts, I is equal to question mark. According to Ohm's law, I is equal to V by R. ಸೊ I is equal to V ಅಂದರೆ 6 divided by R ಅಂದರೆ 24, 6 ones are 6 fours. So I is equal to 1 by 4. So therefore I is equal to, so 1 by 4 is nothing but 0.25 ampere. Therefore the current that flows through the circuit is 0.25 ampere. Now let us calculate what is the voltage across 20 ohm resistor. We have to calculate what is the voltage across 20 ohm resistor. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ current that flows through the circuit is 1 by 4 ampere. Then resistance is 20 ohm. Now we have to calculate the voltage. So V is equal to IR according to Ohm's law. V is equal to I ಅಂದರೆ 1 by 4 into R ಅಂದರೆ 20, 4 ones are 4 5s. So V is equal to 5 volts. ಹಾಗಾದರೆ 20 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸೊ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ನಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನ ನಡುವೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 5 plus 1 become 6. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಡಿರೈವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು 100 joule ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಎ 4 ohm ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 9th ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point. Therefore V is equal to W by Q, or W is equal to V into Q. So W is equal to, so we know that I is equal to Q by T. What is Q by T? Current is defined as rate of flow of charges. Rate of flow of charges is called current. So V into, in place of Q I will write IT. So W is equal to V into IT. So W is equal to work done is equal to, according to Ohm's law, V is equal to IR. According to Ohm's law, V is equal to IR. In place of V I will write IR into IT. So work done is equal to I into I will become I square RT. So work done is equal to heat generated in the conductor,
Therefore, work done is equal to heat. Therefore, IH is equal to I square RT. This is an expression for Joule's law. ಸೊ ಇದು ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. 100 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಓಮ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ, ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ. ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 4, ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. So I square is equal to 100 by 4. 4 ones are 425. So I square is equal to 25. So I square is equal to 25. I is equal to square root of 25. I is equal to, what is square root of 25? It is 5 ampere. ಸೊ ಕರೆಂಟು 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂದರೆ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ 4 ಓಮ್. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 4s are 20 volts. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ across the resistor is 20 volts. Like this we have to calculate. First we have to derive an expression for Joule's law, that is H is equal to I square RT, and we have to find out the potential difference across the resistor 4 ohm, that is 20 volts. So like this we have to answer for 9th question. Now let us move for the 10th one. So 10th question higide, draw the ray diagram to show the formulation of image by a convex lens when the object is placed between two f1 and f1. Mention the position nature of the image with the help of the diagram ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2f1 and f1. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳಿಯಾನೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ 2f1 ಮತ್ತು f1 ನ ನಡುವೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2f1 and f1. So you call AB as the object. So ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. The light ray which is parallel to principal axis. The light ray which is parallel to principal axis. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೊಸಿಷನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪೊಸಿಷನ್ನು, ಎರಡನೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3, 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಬಿಹಾಂಡ್ 2f2 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ f2, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಯಿತೋ ದೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹಾಂಡ್ 2f2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್? ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಹಾಂಡ್, image is formed behind 2f2. ಇದು ಪೊಸಿಷನ್, ನೇಚರ್. ಇಮೇಜ್ ಈಸ್, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನು B' A' ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್? ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಇಮೇಜಿನ ಸೈಜ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಇಮೇಜಿನ ಸೈಜನ್ನು ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್.
So what is the position of the object? Object is placed between 2f1 and f2. Then the image is formed behind 2f2. ಒಂದು nature, image is real and inverted, and the size is image is enlarged. So image ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇಮೇಜು ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. So this is the answer for 10th question. Now let us move for the 11th one. So now let us answer for the 11th question. So 11th question is like this. How does overload and short circuit occurs in an electric circuit? Suggest any two measures to avoid overloading in domestic circuit. So let us answer for this question. So ಈ question ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು overload ಗೆ ಬರೋಣ. Let us answer for overload. So overload ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The condition in which excess current flows than required. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The condition in which excess current flows than required, this is called overload. Then what is short circuit? So what is short circuit? So short circuit andre ಏನು? The condition of almost zero resistance. The condition of almost zero resistance is called short circuit. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೀರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಅವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲೋಡ್? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Then what is short circuit? The condition of almost zero resistance is called short circuit. Then ಹಾಗಾದ್ರೆ how to avoid short circuit? So short circuit ನ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? Avoid connecting, ಮೊದಲನೇದು avoid connecting too many appliances to a single socket. Too many appliances to a single socket. So avoid connecting too many appliances to a single socket. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು avoid of using faulty appliances. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಟಿ, ಅದರೊಳಗೇನು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾಲ್ಟಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ two ways by which we can avoid that is overloading. So overloading can be avoided by avoid connecting too many appliances to a single socket, one, and the second one, avoid of using faulty appliances. So this is the answer for 11th question. Now let us move for the 12th question. So 12th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 12th question ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಿದೆ 12th question? The absolute refractive index of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of the light in glass is 2 into 10 to the power of 8 meter per second, calculate the speed of the light in vacuum and water and also find the refractive index of the glass with respect to water. So let us answer for this question. So the absolute refractive index of glass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3/2 and 4/3. If the speed of light in glass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೀಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ವಾಟರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 12th question.
So let us answer for the 12th question. The absolute refractive index of glass anta kottiyane. So absolute refractive index of glass andre, so that is which is equal to 3 by 2, and absolute refractive index of water kottidane, so that is equal to 4 by 3 anta kottidane. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ divided by velocity of light in glass. What is the refractive index of glass? That is 3 by 2, which is equal to C divided by what is the what is the velocity of glass? 2 into 10 to the power of 8. 2 into 10 to the power of 8. So C is equal to idanna illige multiply ಮಾಡಿ. So 3 by 2 into 2 into 10 to the power of 8. So 2 cancel ಆಯಿತು. C is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So this is the velocity of light in vacuum. Therefore velocity of light in vacuum is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Now we have calculated velocity of light in vacuum. Now let us calculate velocity of light in water. So water nalli find out ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ n is equal to c by v. n ಅಂದರೆ refractive index of water is equal to velocity of light in vacuum 3 into 10 to the power of 8 divided by ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗಿದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 into 10 to the power of 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? 4 by 3 is equal to 3 into 10 to the power of 8 divided by velocity of light in water. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಸೊ 3ನ ಮೇಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, 4ನ ಕೆಳಗೆ ತರೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 into 10 to the power of 8 into 3 divided by 4. So velocity of light in water is equal to 3 3s are 9 divided by 4 into 10 to the power of 8. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ is equal to 9 by 4 become 2.26 into 10 to the power of 8 meter per second. This is the velocity of water, velocity of light in water. So ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2.26 into 10 to the power of 8 meter per second. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ 3 by 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 3 by 2.
ಇದನ್ನೇ ನಾನು n1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದೆನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4/3, ಇದನ್ನು n2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು n12 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n2. ಸೊ n12 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟರ್. 1 ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸು, 2 ಅಂದರೆ ವಾಟರು. ಹಾಗಾದರೆ n1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4/3. ಸೊ n12 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 ಇಂಟು 4/3 become 3/4. So n12, therefore n12 is equal to 3 3s are 9 divided by 2 4s are 8. Therefore the refractive index of glass with respect to water is 9/8. So like this we have to answer for 12th question. So 12th question alle ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ placed at a distance of 40 centimeter from a convex lens forms an image on a screen placed at a distance of 40 centimeter on the other side of it. Find the focal length of the lens. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ produced by the lens. ಮೂರನೇದು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಈ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲಿನ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ 3. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ -40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು -40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು +40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. 1/f is equal to, ನೋಡಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಅಂದರೆ 40 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಅಂದರೆ -40. ಸೊ 1/f is equal to 1/40 minus by minus is plus 1/40. So 1/f is equal to, so both the denominators are same, add the numerator. So 2 1s are 2 20s. So 1/f is equal to 1/20. Therefore f is equal to, reciprocal is f, reciprocal is 20. So f is equal to plus 20 centimeter. So this is the focal length of the lens. ಇದು ಲೆನ್ಸಿನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. m is equal to -v/u, m is equal to +v/u, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. v ಅಂದರೆ -40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ u ಅಂದರೆ 40. ಸೊ 41s are 41s. m is equal to -1. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ -1 ಬಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮೈನಸ್ ಬಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ 1 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಒಂದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್. ಈಗ ನೇಚರ್ ಬರೆಯೋಣ. 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೇಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಸೈಜು ಇಮೇಜಿನ ಸೈಜು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್.
minus indicates the image is real and inverted. 1 indicates the size of the image and the size of the object both are equal. So like this we have to solve this question. Now let us move for the last question of physics part. The last question physics part ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ 13th question, state Ohm's law. State Ohm's law. Write the necessary condition for its validity. How is this law verified experimentally? What will be the nature of the graph between potential difference and the current for a conductor? Name the physical quantity that can be obtained from the graph. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. So let us write the Ohm's law first. First Ohm's law ಬರೆಯೋಣ. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, at constant temperature current flowing through a conductor, at constant temperature current flowing through a conductor is proportional to potential difference across its end. So this is called Ohm's law. So according to Ohm's law, V is equal to IR. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ Ohm's law? At constant temperature current flowing through a conductor is proportional to potential difference across its end. According to Ohm's law, V is directly proportional to I. So therefore V by I is equal to constant, and V by I is equal to, the name of that constant is called resistance. Therefore according to Ohm's law, V is equal to IR. According to Ohm's law, V is directly proportional to I. So V by I is equal to constant. So V by I is equal to, that constant is resistance. Therefore voltage is equal, potential difference is equal to, potential difference is the product of current and resistance. So where R is called proportionality constant. Where R is called proportionality constant, and that proportionality constant is called resistance of the wire. That proportionality constant is called as the resistance of the wire. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಹೌ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲಾ ವೆರಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲಾನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈಟ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR. ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್? ಏನಿದೆ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ನು? ಸೊ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್, necessary condition is the physical condition such as temperature of the conductor. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರೋದು at constant temperature ಅಂತ, ಅದೇ ಇದು. The physical condition such as temperature of the conductor remains same. That is, the physical condition such as temperature of the conductor remains same is the necessary condition. Then after answering for this one,
ಹೌ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲಾ ವೆರಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲಾನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ VI ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟನ್ನ ನಾವೀಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಪಾತ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲೂ ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಅದೇ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಅಂದರೆ V is directly proportional to R ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವೀಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ the straight line nature of graph, the straight line nature of graph shows that the current is proportional to ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು I ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು V ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಸ್ಲೋಪ್, ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ VI graph, that is voltage versus current graph, that is VI graph gives the value of resistance. ಈಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಲೋಪ್. ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ VI ಗ್ರಾಫ್ gives the value of resistance. This is the physical quantity. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು physical quantity. Value of resistance of the conductor at the given temperature. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರಾಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ V/I ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ R ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ V/I is equal to R. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು 13ನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ part B. Thank you for watching my YouTube channel. Those who have subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And those who are not subscribed, please subscribe my channel. So thank you everyone.